Dag wielerliefhebbers, van hart welkom bij deze samenvatting van de Ronde van Vlaams-Brabant 2026. Een ronde die deel uitmaakt van het Vermarc Cycling Project en start in Ottenburg met een rit van dik 140 kilometer. 11 ronden gaan we doen goed voor 1500 hoogtemeters. U weet dus dat het meeting stevig van Gegeven is met onder meer de Neerportenstraat en de Weymangenstraat. Die Weymangenstraat, een pittig kassehilling in de laatste 2 ronden, zo wel eens voor kunnen zorgen dat we hier vandaag het kaf van het koren scheiden. De Ronde van Vlaams-Brabant is to on zijn 29 editie en kent heel wat mooie namen op de relijst, zeker als we kijken naar de mannen die hier uit een rit wonnen. In 2001, staan Nick Nijens al op die lijst en later kwamen daar mannen bij als Eugen Rollins, Dries de Bont en Tim Merlier, die hier drie ritten won. Merlier is nu de snel sprinter ter wereld en ritwinnaar in de Tour, maar toen doet hier zijn snel bennen. Ook thibonijs die dat, en in een verder verleden waar mannen als Simon de Heers en Tom Crab on het feest, renners die nu hun sporen verdienen in het profbelaten. Over naar de Ord van de Dag in Ottenburg. Een lastig parkers, gecombineerd met temperaturen van meer dan 30 graden, maakt dat de renners op zoek zijn naar verkeling. Een kopgroep van een tiental renners heeft een mooi voorsprong op de voorweg van het peloton, waar zeker tempo gemaakt wordt. De streek rond Ottenburg biedt een prachtig decor met uitgestrekt natuur, nap om te fietsen maar zo lastig om te koersen. In die kopgroep zitten onder meer Tars Poelvoorde en Thibaut Bernard voor Lotto Group One, en Lars Van Nieuwenhove voor Urbano Volstek. Poelvoorde en Van Nieuwenhove versnellen en rijden weg uit de kopgroep. Ze pakken 51 seconden op hun medevluchters en 2 minuten op het peloton, waarmee ze al op de eerste dag een prima zaak doen voor het eindklassement. Dan rate Lars Van Nieuwenhove lekt net wanneer de finale, en gaat in de renners on de laatste 2 ronden en de Weymangenstraat beginnen. Die kasseling zien we binnenkort misschien wel eens terug in profkoers, want de organisatie levert niet alleen renners af, maar af en toe parkourstukken. Het peloton buikt de Weymangenstraat op en fantastisch beelden. Je ziet meeting ho lastig het, is en het peloton rockt helemaal verberkeld. Deutsch tervolgers komen geen meter dichterbij. De mannen van Lotto Group One spellen het tactisch uit voor Tars Poelvoorde. Poelvoorde heeft genoeg gezien en valt on op een van de wieloplopen stroken in Ottenburg. Hij laat Van Nieuwenhove ter plaatse en snelt via een stevig verseling solo richting het centrum van Ottenburg. Het publiek bij de finish klapt de handen op elkaar voor deze prestatie. Poelvoorde pakt dik verdient de overwinning, Van Nieuwenhove wordt nap tweed en Thibaut Bernard maakt het feest voor Lotto Group One complete als derde. De eerste etappe en eerst Gilles Trudriger Tars Poelvoorde regeert na floep heel tevreden. Hij was teleurgesteld na het afgelopen Belgisch kampioenschap waar hij de juist velukt mistie, maar heeft vandaag revanche kunnen nemen. De laatste weken gingen al goed met een zeven trainelst. Het was niet vooraf Jeppelen om direct mee te gaan in de vroeg velukt, maar hij kan mooi meeschuiven. Poelvoorde hout van lange velucht. Halfweg koers kan hij samen met Lars wegspringen. Op het eind kost het hem veel moeite om Van Nieuwenhove af te schudden, maar het lukt en hij kan alleen binnenkomen. Vorig jaar reed hij hirer ook al in dienst van de ploeg, dus om hirer nu zelf te winnen vindt hij heel leuk. In de ritwitsleg van deze opening setup pakt Tars Poelvoorde de zege met 31 seconden voorsprong op Lars Van Nieuwenhove. Het verschil met de nummer 3 is ruim 2,5 minuut, wat betekent dat de Ronde van Vlaams-Brabant al in een definitief plooi ligt en Poelvoorde de koers in een stevig greep heeft. We verlaten Ottenburg en trekken naar Vilvoorde voor een rit van 147 kilometer, verdeeld over 16 rondes. Het parkers is niet onbekend, want het gaat over de traditionele musselkoers, die groot namen op de relijst heeft staan zoals Herman van Springel, Steven de Jong en voormalig Belgisch kampioen Nico Eekhout. Mark Verbeek stuurt de renners op pad net buiten de Luchthaven van Zaventem. Ontstaat een kopgroep van vier renners met Gat en Verlaine, Rico van Dam voor Sibyl en Guillaume Say. Verlaine en Say wonnen deze ronde al eens en het verleden, respectievelijk in 2023 en 2016. Ze proberen een sprint te ontlopen, maar het parkers en Vilvoorde leent zich perfect voor een massasprint. Snel mannen zoals Matthias De Keersmaeker van Lotto Group One, voormalig Belgisch kampioen bij de junioren, liggen op Vinkentouw. Voor offeren de mannen van Sibyl zich op, met Van Dam die het werk opknapt voor Verlaine en Say. Lotto Group One behoudt echter de total control in het peloton. Met nog een ronde van 9 kilometer te gaan gooien de veluchters de handdoek in de ring. In de verwacht massasprint in de straten van Vilvoorde toont Matthias De Keersmaeker zich de allersnelst. Een finish is niet nodig, De Keersmaeker pakt overtuigen zijn eerst zege in deze ronde. Tars Poelvoorde blijft uiteraard aan de leiding in het klassement.
In de top 10 eindigt Tristan Scherpenberg op de tweede plaats en McLarkin van GMS Cycling Team Gladbeek op plek 3. Van Vilvoorde trekken we naar het Hageland, naar Bekijk, voor een etappe van 1498 kilometer. Zeven ronden van ruim 21 kilometer wachtende renners, met het Clarimbo's nabij de motormule als een van de lastig punt. Tars Poelvoorde vertrekt opnieuw in de Geel Trui. Een vijftal renners kiest de aanval, geleid door Hans Vos uit Schoenderbuken, tweevoudig winnaar van de Beker van België. In het peloton heeft de armada van Lotto Group One de control strak in handen. Ook McLarkin, gisteren nog derde wogt zijn kans in de velucht. De kopgroep krijgt niet meer dan 30 seconden en dunt uit tot vier man als Voslek rate. Met het peloton dat snoeihard door het Hageland rost, worden de veluchters op het punt van de laatste ronde gegrepen. Jordi de Cotigny's en Mats de Ritter wagen nog een modige poging, maar het peloton met de Geel Trui Poelvoorde als imperator op kop trekt het tempo strak aan. Poelvoorde verzorgt de lead-out voor zijn ploegmaat De Keersmaeker. In de massasprint in Bekijk pakt Matthias De Keersmaeker in de Groen Trui zijn tweede openvolgen siege. Lotto Group One blijft zo oppermachtig met dry op dry. De Keersmaeker lot wet heel blige te zijn. Hij kwam om een rit te winnen en heeft nu al twee. Dankzij perfect lead-out kon hij na de laatste bocht vol aanzitten en zag hij meeting dat het gat groot genoeg was. De ploeg hield alles perfect onder control en mocht de jacht op de veluchters af zoals afgesproken in de briefing. Poelvoorde hoopt zijn Geel Trui te behouden en kijkt vol vertrouwen uit naar de tijdrit, een discipline waar hij de afgelopen tijd hard op heeft gewerkt. In de dagwitslag van Bekijk wint De Keersmaeker voor Thomas Vuerings en Thibaut Bernard. Vervolgens trekt het caravan naar Berdum voor de Matthias van de Ronde, beginnend met een individual tijdrit van 76 kilometer. De renners vertrekken bergop op de Paardenstraat, een helling die traditio een crucial rol speelt in het slotweekend. Ferre Anteunis start sterk als beste Vlaams-Brabander bij de beloften. Matthias De Keersmaeker laat zien dat hij ook tegen de klok kan rijden. Toer Verbeek zet de snelst tijd neer in de hot seat. Geletruidiger Tars Poelvoorde komt niet in de problemen op het parkers beperkt de shade tot 4 seconden en behoud zijn lederstrui. De overwinning in de tijdrit gaat naar Toer Verbeek, waarmee Lotto Group One een absolute demonstratie geeft door de plekken 1, 2, 3 en 4 op te eisen. In de namiddag volgt een rit van 109 kilometer rond Berdum en Neres, waar de Langestraat dient als Scherprechter voor de bergpunt. Lars Van Nieuwenhove wil zijn bergtrui verdedigen. Zes renners trekken in de aanval, met opnieuw Rico van Dam maar Lotto Group One houdt de voorsprong klein. Van Nieuwenhove pakt de bergpunt, terwijl Poelvoorde tent voorin blijft. De aanknipping vindt plaats op de oplopende Paardenstraat. Na een fenomenaal lead-out van de Lotto-train gaat Matthias De Keersmaeker op 150 meter van de streep aan en sprint hij met overmacht naar zijn derde dagzeg. Rico van Dam pakt een nap tweede plaats na zijn lange velucht voor Tristan Scherpenberg. De slotrit, eveneens met start en aankomst in Berdum Liefdal, bedraagt 1648 kilometer over het ronden. De Paardenstraat is opnieuw de aankomstlijn en de bergbridge ligt op de Bosstraat. Een kopgroep van drie met Lucas Koreman, Jordi de Cotigny's en Gaëtan Verlaine pakt wat ruimt, maar Lotto Group One dicteert het tempo in het peloton. In de finale ontstaat een elitegroep van zo'n 20 renners met allegro namen. Geletruidiger Poelvoorde, Van Nieuwenhove, De Keersmaeker en tijdritwinnaar Verbeek. Van Nieuwenhove plaatst nog een ultim aanval voor de bergpunt en probeert Poelvoorde te lossen, maar de klassementsleider geeft geen krimp. In de oplopende strook richting de finish in Berdum gaat Matthias De Keersmaeker al voor de laatste bocht aan. Hij slot meeting een gat van meerder fietslinks en sprint oppermachtig naar zijn vierde etappewinning op ridge. Dit is een unique record in de historie van de Ronde van Vlaams-Brabant. Wout van Mechelen reikt na vloep de truien uit. Tars Poelvoorde kroont zich tot verdiend winnaar van de Ronde van Vlaams-Brabant 2026 en pakt ook het jongerenklassement. Matthias De Keersmaeker wint het puntenklassement. Lars Van Nieuwenhove pakt de bergtrui. Vergeorts pakt de Nelspurten en Sander Rietjens is samen met Ferre Anteunis de beste Vlaams-Brabander. Met denk aan de sponsors sluiten we deze 29 editi afen kijken we uit naar het jubileumjaar volgend jaar. Hierer is het vervolg van het versleg geschreven in exact dezelfde stijl, toon en lengte als het vorige deel. Na de huldiging van de truidrigers in Berdum blikken, we met de hoofdrolspelers terug op deze memorable 29 editi van de Ronde van Vlaams-Brabant.
Een edited vanaf de openingsrit in Ottenburg tot de Cassian, en Hellingen in Berdum word gedimineerd door een formati. De Almac van Lotto Group One was aangekend met vier ritoverwinningen van Matthias De Keersmaeker. Een dubbelslagende tijdrit door Tour Verbeek en de uiteindelijk eindig voor Tars Poelvoorde. Het collectief tuned van start tot finish een tactisch meesterschap waar de concurrentie geen enkel antwoord op had. En wanneer Tars Poelvoorde staat glunderen bij de podiumwagen met de geel leiderstrie strak om de scouters. De John Renner uit wergem toen zich de afgelopen dagen de meest regelmatig en sterkst man in koers. Poelvoorde geeft aan dat de eindewinning een enorm opluchting is. Na de aankucheling op het Belgisch kampioenschap while de Hidge hierer absoluut late zien wat Hidge in zijn mars had. Die vroeg velucht op de eerste dag samen met Lars Van Nieuwenhove legd de basis voor dit succes. De voorsprong van meer dan 2 minuten die ze daar pakten op de rest van het veld bleek achteraf beslissend te zijn voor het verloop van de gehele ronde. Volgens Poelvoorde was het tactisch plan voor de slotdagen simpel maar doeltreffend. Control houden, geen dom risico's nemen en vertrouwen op de indrukwekkende sprinterspennen van ploegmaat De Keersmaeker. De manier waarop zijn teamgenoten de koers elk dag opnieuw in een definitief plooiwissen te leggen, verdient volgens de koersverswinnaar lelof. Hidge benedrukt dat deze geel trui net zo goed de verdienst is van de voltage ploeg die elk kilometer op kop heeft gebukt om aanvallen te neutraliseren. Aan de andere kant van het podium zien we Lars Van Nieuwenhove van Urbano Volstek. Ondanks het verlies van de geel trui keek de renner, met een valden gevel terug op zijn week. Met de balletjestrie voor het bergklassement pakt Hidge een welverdiend trusprijs. Van Nieuwenhove probeert op de paardenstraat en de bosstraat het voer aan de schennen van Poelvoorde te leggen, maar most toegeven dat de winnaar simpelweg de sterkst bennen had deze week. De lek band op de eerste dag in de finale rond Ottenburg blijft een jammerlijk moment, maar Van Nieuwenhove tuned veerkracht door tot de laatste meter te blijven strijden voor elk bergpunt. De absolute sensatie van deze ronde was natuurlijk Matthias De Keersmaeker. Vier ritzeges in een en dezelfde Ronde van Vlaams-Brabant is een historisch record dat niet snel gebroken zal worden. De Keersmaeker regeert zelf haast ongelooflijk op zijn prestatie. Hij kwam naar deze ronde met het bescheiden doel om een etappe te winnen. Dat het uiteindelijk weer zijn duurden, overtreft al zijn verwachtingen. De sprinter preest de perfect leadouts van zijn ploegmaats, die hem elk dag weer in ideal positie naar de laatste bocht brachten. Of het nu in de massasprints van Vilvoorde en Bekijk was of op de licht oplopend stroken in Berdum, De Keersmaeker bleek elk keer een match te groot voor de rest. Ook de local renners liet zich op de wegen van het hegelen niet onbetuigd. Sander Rietjens en Ferre Anteunis kregen een luid applaus van het opgekomen publiek voor hun prestaties als beste Vlaams-Brabanders. Rietjens wacht als een leo op zijn eigen trainingswegen rond Berdum en beloond zijn aanvalslust met een nap vierde plaats in het algemeen klassement. Het laat zien dat het niveau in de regio ontzettend hoog ligt en dat de local clubs prima kunnen wedijveren met de national toplogen. De organisatie kijkt met groot tevredenheid terug op een willekeloos verlopen wielerweek. Met zonnige temperaturen van boven de 30 graden, prachtig beelden uit de streek rond Ottenburg en het Hegeland, en duizenden enthusiast wielerfans langs het parkers was deze editing Scott in de Roos. De Ronde van Vlaams-Brabant bevestigt hiermee opnieuw haar status als de ultim kweekwever voor onstormen wielertalent. Met deze prachtige apotheose sluiten we het hoofdstuk van 2026 af. De blik gaat vanaf op volgend jaar, hierer is het vervolg van het verslag geschreven in exact dezelfde stijl, toen en lengte als het vorige deel. Na het officieel gedeeld en de huldigingen op het podium verplaatst het accent zich naar de toekomst van deze jonge talent en de impact van deze Ronde van Vlaams-Brabant op het verder wielerseizoen. Veel renners die hierer de afgelopen dagen hun krachten hebben gemeten, kijken alweer vooruit naar de volgende afspraken op de kalender. De Ronde van Vlaams-Brabant staat erom bekend een springplank te zijn voor de stap naar het profcircuit, en deze editie heeft dat imago alleen maar versterkt met enkel indrukwekkend individual prestaties. In de tent van de ploegen wordt door de ploegleiders nog lang nagepraat over de gereden tactiek. Bij Lotto Group One heerst uiteraard een uitgelaten stemming. De ploegleiding benedrukt dat deze klinkend successen het resultaat zijn van een maandenlang voorbereiding en een willekeloos samenwerking binnen de selectie.
Het strak tempo dat de renners op de Cassian van de Weemingenstraat en de Stijl, stroken van de Paardenstraat wissen op te leggen, heeft de basis gelegd voor deze historisch dominantie. Volgens de ploegleiding is de hunger van het team echter nog lang niet gesteld en kijken ze met veel vertrouwen uit naar de komende klassiekers op de beloffenkalender. Bij de concurrentie wordt de balans opgemaakt. Ondanks dat tegen het duel van Lotto Group One weinig te beginnen viel, kijken veel teams met ingo gevel terug op hun strijdlust. Ploegen zoals Sibyl en Urbano Volstek hebben met mannen als Rico van Dam en Lars Van Nieuwenhove kleurgegeven aan de koers door elk dag de aanval te zoeken. Het animeren van de Veluchten en het meedingen naar de nevenklassement heeft hen de nod, zichtbaarheid opgeleverd. De ervaring die de jonger renners op de small Brabantse wegen en in het Wiregewild hebben opgedaan, zal enorm waardevol zijn voor de rest van hun carrière. Langs het parkers beginnen de medewerkers van de organisatie ondertussen met het opbrekken van de dranghekken, het podium en de finishboog in Bertum. De vrijwilligers, die zich een week lang in het suite hebben gewerkt onder een brandende zon, worden door het bestuur uitdrukkelijk bedankt voor hun belangeloos inzet. Zonder hun dagelijks inspanningen op het gebied van veiligheid, parcoursbeveiliging en logistiek zou het organiseren van een meerdagswielerkoers op dit niveau simpelweg onmogelijk zijn. De local gemeente Ottenburg, Vilvoorde, Betekem en Bertum hebben zich van hun bestekant laten zien en de wielersport in al haar feesten omarmd. Tot slot regeren ook de wielerfans langs de kant van de weg opgedigen op het spektakel dat ze de voorbijdagen voorgeschoteld kregen. Het combineren van een zwaar, huvelachtig parkers met bloedheat omstandigheden maakt het tot een uitputtingsleg van de eerste tot de laatste kilometer. De herinnering aan de vier van Matthias De Keersmaeker en de oorsterk Tars Poelvoorde zal nog lang levend blijven in de streek. De organisatie richt de blik nu op het opzetten van het parkers voor het 30e jubileumjaar. Daarmee komt definitief een eind aan deze editie van de Ronde van Vlaams-Brabant. Bedankt voor steunen tot de volgende sprake in het peloton, wanneer het wielercircus terkeert voor de feestelijk 30e jubileumeditie. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot volgend jaar voor opnieuw een fantastisch wielerfeest. Het spektakel van de Ronde van Vlaams-Brabant reikt echter veel verder dan alleen de actie op de Vlaams wegen. De indrukwekkende prestaties van deze jonge renners blijven ook internationaal niet onopgemerkt. Talrijk scouts en zakwaarnemers van groot wereldtourteams volgen dit soort rittenkoersen nauwgezet op de voet. Het niveau dat dit jaar in Vlaams-Brabant aan de dag wordt gelegd, bevestigt dat de kwikwever van de Belgisch en internationaal wielersport overstroomt van talent. De naam Matthias De Keersmaeker staat na zijn weer historisch dagzegjes ongetwijfeld hoog genoteerd op de verlanglijstjes van diverse profteams. Zijn vermigen zol in een massasprint als op een lastdag. Oplopend aankomst zoals de Paardenstraat te domineren, toont een zeldzaam combinatie van snelheid en power. Winst behalen in verschillende scenario's is exact wat wielermanagers zoeken in een modern sprinter. Ook voor Tars Poelvoorde opent deze einzig nieuw gieren. Zijn tactisch inzicht, uithoudingsvermogen in lange veluchten en constante prestaties onder hoge druk bewijzen dat hij klaar is voor de overstap naar het hoogste niveau. Het de Sherman van het Vermarc Cycling Project wordt intussen de eerste steen gelegd voor de jubileumeditie van volgend jaar. De organisatoren willen van de 30e editie een waar wielerfeest maken. Gaan al gerichten dat het parkers van 2027 nog wat extra cruid togedian zal krijgen met het opnemen van nog meer iconisch kassestroken en verborgen hellingen in het Brabantse landschap. Het doel blijft ongewijzigd. Renners een uitdagend podium bieden om zich te tonen aan de buitenwereld, terwijl de toeschouwers kunnen genieten van wielersport van de zuiverste kast. Terwijl de renners hun spullen pakken, hun fietsen op de teambussen leiden en koers zetten naar de volgende doelen van het seizoen, blijft de herinnering aan die zinderen week overeind. Het was een ronde van hit, strijd, lek banden op crucial moment, maar bovenal van ongekend klassen ploegist. De wegen van Ottenburg, Vilvoorde, Betekem en Bertum liggen er weer rustig bij. Klaar volgend jaar opnieuw het decor te vormen voor de helden van de toekomst. Daarmee breien we een definitief breidsel aan de berichtgeving rondom de Ronde van Vlaams-Brabant. Hartelijk dank voor het volgen en tot een volgend koers. Het spektakel van de Ronde van Vlaams-Brabant reikt echter veel verder dan alleen de actie op de Vlaams wegen. De indrukwekkende prestaties van deze jonge renners blijven ook internationaal niet onopgemerkt. Talrijk scouts en zakwaarnemers van groot wereldtourteams volgen dit soort rittenkoersen nauwgezet op de voet. Het niveau dat dit jaar in Vlaams-Brabant aan de dag wordt gelegd,
Bevestigd dat de kwikwever van de Belgisch en internationaal wielersport overstroomt van talent. De naam Matthias De Keersmaeker staat na zijn vier historisch dagzeges ongetwijfeld hugi genoteerd op de verlanglijstjes van diverse profteams. Zijn vermigen om zoal in een massasprint als op een lastig. Oplopend aankomst zoals de paardenstraat te domineren, toont een zeldzame combinatie van snelheid en power. Winst behalen in verschillende scenario's is exact wat wielermanagers zoeken in een modern sprinter. Ook voor Tars Poelvoorde opent deze einzig nieuw duren. Zijn tactischen zicht, uitoudingsvermogen en lange veluchten constante prestaties onder hoge druk bewezen dat hij klaar is voor overstap naar het hoogst niveau. Het de Sherman van het Vermarc Cycling Project wordt intussen de eerste gelegd voor de jubilumidity van volgend jaar. De organisatoren willen van de 30e edity een waar wielerfeest maken. Gaan al jarichten dat het parkers van 2027 nog wat extra cruid togedian zal krijgen met het opnemen van nog meer iconisch kassestroken en verborgen hellingen in het Brabantse landschap. Het doel blijft ongewijzigd. Renners een uitdagend podium bieden om zich te tonen aan de buitenwereld, terwijl de toeschouwers kunnen genieten van wielersport van de zuiverst kast. Terwijl de renners hun spullen pakken, hun fietsen op de teambussen leiden in koers zetten naar de volgende doelen van het seizoen, blijft de herinnering aan die zinderen week overeind. Het was een ronde van hit, strijd, lek banden op crucial moment, maar bovenal van ongekend klassen ploegist. De wegen van Ottenberg vilverd betekem en burdem liggen weer rustig bij. Klarom volgend jaar opnieuw het decor te vormen voor de helden van de toekomst. Daarmee breien we een definitief breidsel aan de berichtgeving rondom de Ronde van Vlaams-Brabant. Hartelijk dank voor het volgen en tot een volgend koers.